Hello, this is Tequila Maynard, the Executive and Artistic Director of the Puerto Rican Cultural Center, and welcome to our Conversatorio, Cangrejos y Café, Community and Cultural Identity. Today, we have the great honor of having two of my very favorite speakers on the planet speak about gentrification and displacement, not only historically and present day Puerto Rico, but also of East Austin. And so I'm going to be thrilled to introduce you to Professor Pablo Luis Rivera, who's going to represent Puerto Rico. He's a professor from the University of Puerto Rico in Rio Piedras and the director of Afre Legado. And Anita Quintanilla, who is a native Austinite and is a defender of the East Austin community. And of course, myself, Tequila Maynard, I'm the director of the Puerto Rican Cultural Center. And before we get started, I first want to thank two sponsors that made this possible. And one was Humanities Texas, the state affiliate of the National Endowment for the Humanities. Thanks to them, we are having not only this wonderful conversation today, but also our play that we're going to talk about in a little while, Cangrejos y Café. And also our 22-23 season is sponsored in part by the Texas Commission on the Arts. So what is the topic today? Let's get into the meaty, juicy conversation. So let's start with how it started. We learned some very interesting history about the 1950s and the pueblo of San Mateo de Cangrejos. It was a pueblo that was originated by free Blacks in Puerto Rico. It was the first, and I believe the only pueblo in Puerto Rico that was founded by free Blacks. And when I learned about this history, it was shocking to me because I had never really heard the history before. Even though cangrejos, we dance bomba, we sing bomba, we celebrate the bomba of cangrejos, and yet so many people from my generation don't know the history. And so we owe it to our ancestors to learn about this history. So I'm going to start with, first of all, this conversation is going to be naturally bilingual. Algunos de nosotros hablan español y algunos de nosotros hablan inglés y va a salir como sabe. So if you are a bilingual person, you're going to understand all of it and appreciate it and love it. Okay, so let's talk about first the play. I just want to talk about the play. Our upcoming musical, Cangrejos y Café, is an exciting original musical based in oral and documented history. It's set in the 1950s in San Mateo de Cangrejos y Las Montañas de Boriquén. It's a timeless and universal story of gentrification and displacement, which is why we're having this conversation today, because we're going to talk about the history and present day of gentrification and displacement. So let me start by saying that you cannot talk about displacement and gentrification in Puerto Rico without starting from the beginning, starting with the Taino ancestors. They were the first in the Americas to be displaced. La historia del desplazamiento en Puerto Rico comienza con los taínos, comenzando con la llegada de los conquistadores en el siglo XV. Después de tomar el control de nuestros pueblos, matando primero los líderes taíno, ellos establecieron pueblos completa con iglesias en el centro de ese pueblo, marcando el centro de ese pueblo, y construyeron esas iglesias encima de nuestras bateas sagradas.
Okay, so I'm going to say it in English because this is very powerful. You cannot talk about the history of gentrification and displacement in Puerto Rico without first talking about the Taínos, right? Because in the Americas, displacement started with the Taínos and the arrival of the conquistadors Yeah. in the 15th century. After killing off our leaders, the conquistadors would found a town and they would build a church in the center of the town. And those churches were built on top of our sacred ceremonial grounds. So I just want to put that uh, information out there just so that you can see the long time history and universal story of gentrification and displacement. So we're going to leave that right there on the table because if you ever want to have a conversation about the Taínos, we're going to have another conversation. But today we're going to fast forward to the more modern epoca. And so I would like to introduce um, Anita Quintanilla once again. She's a native Austinite and a defender of Central East Austin. And we're going to ask the two questions. How is cultural identity associated with community? And what happens to identity when the barrios of our community are destroyed? Okay, Anita. Oh, me? Okay. Well, And you have first, 15 minutes, so watch your clock. okay. No, it will take me 5 minutes. I want to just give a little bit of history, a little background, so we'll give the present situation in perspective. Okay. To me, gentrification and dislocation, relocation, means land grab. And of course, that started in 1492 with Christopher Columbus, who initiated the Western Holocaust of 100 million indigenous peoples. And then there was the doctrine of discovery and manifest destiny. And that's those ideas. White people thought that they could, as superior people, have the God-given right to just take the land and kill the natives and later the Mexicans. So those two ideas really, had a horrible effect on the Southwest, especially. And then it continues in Texas with the Texas Rangers after they chased out and killed the Comanches. And then when the Republic of Texas became part of the United States, the US imposed, there was that. They took half of Mexico. And then that was part of the illegal immoral war with Mexico. They took half of it. And then, so next, let's see what else. Oh yeah, and I said the Texas Rangers chased out the Comanches. And so in Austin, as soon as Texas became part of the United States, carpetbaggers from New York, businessmen from New York, came to Austin and started their own businesses. And of course, this chased out, removed all the Mexican businesses that were here. So it continues. The city of Austin had all these plans, all these different plans for Austin, like urban renewal and smart growth and Code Next. So I want to go back to the old Mexican neighborhood, and it was in West Downtown. Let me see, West Downtown. Okay, so the Mexican businesses were pushed out, and in the 1920s, the city decided to use that for themselves. So they pushed out the Mexicans and the blacks to the east side, which was all industry. Okay, so in 1999, I'm jumping around here, but I'll get back to it later. In 1999, there were several Chicano activists in East Austin trying to save the neighborhood because this team of mostly outsiders
they wanted to change the zoning code to commercialization and mixed use, meaning, of course, that new businesses would come in. So I'm sure they were influenced by developers and corporations to pass it against the wishes of most people in Central East Austin. Now, Central East Austin is next to the highway and the river. So we're closer to downtown. And so that's where mostly the Mexican Americans were. So anyway, the city council, they passed that plan. And so that just opened the floodgates for all these corporations and outsiders to establish their businesses. And of course, that raised the property taxes, and people, Mexican Americans who were living there for generations in their little shacks, maybe with a little garden in the background, they couldn't afford their rent anymore. So they were pushed out, they were displaced. So this has been going on all the way up to today. So that's it for now. I'll get back to more details. Okay. And thank you, Takina Rue, for inviting me on this panel. No, you're welcome. Well, we're going to keep having great conversation. Let's hear a little bit from Dr. Pablo. So la pregunta es, ¿cómo es identidad cultural asociado con comunidad? ¿Y qué pasa a la identidad cuando los barrios de nuestra comunidad son destruidos? Puede hablar sobre los 50 y también de hoy día en Puerto Rico. Claro que sí, saludos, muchas gracias, ¿verdad?, por la invitación para este conversatorio. Yo creo que iniciaste muy bien la conversación mencionando históricamente cómo es que se van dando estos procesos, ¿verdad?, que empiezan desde la comunidad taína, que estaba ya establecida en el país. Así que de por sí ya es una práctica que se va dando de desplazamiento de las personas que están en sus espacios para generar una ganancia a esas personas que vienen a ocupar las comunidades y todos estos lugares. Yo creo que en el caso de San Mateo de Cangrejos, que es una comunidad que se va forjando especialmente por personas que estaban ubicadas en colonias enemigas de España y que se le dan unos espacios, pues es importante mencionar eso, porque lo que sucede más adelante destruye, rompe el proceso natural de las personas que están allí, que eran personas cimarronas, personas que estaban atadas a las luchas y a la resistencia y que creaban sus propios espacios. En este caso hicieron en San Mateo de Cangrejos un gran palenque, un gran quilombo, un espacio de identidades comunes, porque las personas que allí estaban radicadas, pues respondían a una misma realidad, que era, llegabas a un lugar, se te otorgaban tierras, te ubicabas y empezaban a realizar prácticas en común, que eso es lo que define nuestra identidad. La identidad no es otra cosa que tener elementos en común que nos definen como pueblo. Es como la cultura. La cultura es en sí misma el resultado de todos esos elementos que vamos adquiriendo por oposición biológica. Es por tradición oral, es porque nos enseñan. Entonces, ¿qué sucede? Cuando nos adentramos en el siglo XX, esa comunidad de San Mateo de Cangrejos primero sufre la primera ruptura de su identidad al cambiársele el nombre. ¿Ya? Deja de llamarse San Mateo de Cangrejos, que es el nombre original que reconoce la comunidad, el grupo de personas allí asentadas, y se le pone Santurce en honor a una persona que es un terrateniente español
¿verdad? Que procedía de esa región en España. Así que las comunidades tienen una identidad, ¿verdad? Que es lo que hace que tengamos unos rasgos y unos elementos que definen a cada lugar, a cada espacio, a cada comunidad. Y San Mateo de Cangrejo tenía esa identidad cultural muy reconocida. Era un lugar que era cosmopolita, tenía hospital, tenía músicos, tenía personas que estaban transitando constantemente y entendían la realidad puertorriqueña desde otra óptica, porque allí no hubo personas esclavizadas como solía pasar en otras áreas del país. Estas personas eran libres, ¿verdad? Que rompe con esa historia que usualmente nos cuentan. Así que, ¿qué sucede? A partir de los años 40, el Partido Popular Democrático empieza a tomar el dominio político del país. En el 48 tiene, ¿verdad?, un gobernador electo por el pueblo, que es Luis Muñoz Marín, y empieza el partido, que es el partido de mayoría, a implementar unas políticas gubernamentales. Operación Manos a la Obra, Operación Serenidad, entre muchas otras. ¿Y cuál fue el resultado? Dentro de las cosas que se dieron en esa comunidad estaba la reubicación de las personas a unos nuevos espacios, rompiendo la identidad colectiva que había ahí. Ahí se movilizaron muchas personas hacia los caseríos que se estaban construyendo, especialmente Luis Lloren Torres, que es el más grande del Caribe. Empiezan a desplazarse a las personas para realizar construcciones, se empiezan a dar unos procesos que mayormente se dan en comunidades de escasos recursos y no se dan en comunidades que tienen, ¿verdad?, el dinero y que tienen el pecunio y por lo tanto no son afectadas, no son movilizadas, no son desplazadas. Así que muchas de estas personas se empiezan a mover. Se crea una gentrificación que en gran medida lo que buscaba era poner allí hoteles, poner allí centros comerciales, desplazar a los pequeños y medianos comerciantes y que le quita la estructura central a la comunidad. Así que, ¿cómo esto afecta? Pues sin duda alguna le quita la identidad y le quita el sentido de pertenencia a las personas, que empiezan entonces a desvincularse, desarraigarse del lugar de donde ellos son originarios. Y eso ha sido un problema que no se ha detenido, que se ha ampliado porque ya incluye a otros lugares como las playas, incluye las comunidades de personas menos adineradas, menos aventajadas económicamente, incluye el tratar de desplazar para vencer, ¿verdad? Porque divide y vencerás. Así que yo creo que el pueblo ha sido muy valiente y ha sido un pueblo que ha luchado contra un asedio constante, contra un proceso que lo que buscaba era que en la medida que se pudiera apoderarse y posicionarse de unos espacios para que unas personas y unos grupos pues tuvieran la oportunidad de posicionarse ahí y así destruir lo que con tanto esfuerzo han creado nuestras personas y nuestra gente. Muchas gracias. Pues las palabras de ustedes dos son bien fuertes y verdaderos. Entonces la pregunta es, ¿qué podemos hacer comunidades a continuar su identidad cultural sin sus barrios? Eso es importante, porque lamentablemente después de ser desplazado no hay retorno, right? Claro. ¿Cómo
cómo podemos salvar nuestra identidad sin barrio. And so I guess I'll start by talking about the Taíno. You know, over the last, 30, 40, 50 years, there've been so many groups that have gathered together with family members who have some knowledge, who have perhaps some traditions that were passed down, or some learning from the chronicles or the books, and just doing the best they can to put together a cultural identity, right? And so it's not 100% always correct in the way it was in 1493 when the conquistadors landed, but it is something, because what happens to people with Taino blood is that you always feel that blood. You always feel the calling. You always feel the yearning of your culture and your ancestors. And for some, it is a very sad feeling because it's something that was taken from your people. It was a culture that was near destroyed. And there's always a yearning to be connected. You feel that loss. And so it's a beautiful thing that's going on in the last, like I said, 20, 30, 40, 50 years. And it's a beautiful thing because it's better than not having anything. And the people who have the Taino blood and the Taino spirit have a right to have a vibrant cultural identity because it was taken from us. Okay, so ahora ustedes. So I guess we'll start with Anita. So how can a community continue and strengthen and preserve their cultural identity when they don't have a barrio anymore? Okay, I forgot to mention that the city, the Mexicans and the Blacks were redlined, meaning they couldn't get a bank loan so they can fix up their houses and start businesses. So the neighborhood became, a lot of empty lots, which of course the outside investors were buying up. So now we have been almost totally, these were established traditional neighborhoods. And now we've been like obliterated. I mean, totally plus whitewashed. So, the whole neighborhood is now white restaurants and everything. What was the question? What was the question? Okay, it was how does a community continue rescue and preserve their cultural identity when they no longer have a barrio to celebrate? Well, first of all, it's not going to be easy when it's completely gone. Like my childhood street, Rainy Street, is 100% gentrified. But it's right next to the Mexican American Cultural Center, and we're trying to, share our culture and everything. I wanted to mention there's an old Mexican school, Palm School, which was like 95% Mexican Americans. We're trying to preserve that so that it'll become a Mexican museum and have archives and everything, so that when people, walk in the door, it's like walking into the 40s, 50s, and 60s of East Austin, and they'll see how it was, how vibrant it was, because now it's gone. So, how can we save it if it's gone? I'm sorry, but we're trying our best to paint murals and have festivities so that other people understand the culture. Yeah. Yes. Yeah. No, it's y yo voy a antes que vamos con ese tema con Dr. Pablo, yo quería leer algunos comentarios. Primero, alguien dijo que ella vio mucha gentrificación
cerca de nuestro centro cultural y quería saber si ese es East Austin. Yes, that's exactly, we are in East Austin, the Puerto Rican Cultural Center. And so we've been there for 16 years and we have seen the change in the neighborhoods. It used to be such a beautiful, little cute neighborhood with tiny houses, and the people had beautiful gardens, and the abuelitos would walk down the street, and it was beautiful. And now it's just completely different. Some other things that I'm seeing, Arce Law Office dijo, súper interesante, no sabían eso sobre Santurce, fíjate. Otra cosa, ¿cuándo se va a enseñar estas cosas en la escuela para crear conciencia desde pequeños? Ese Marta dijo eso en el comentario y de nuevo Arce Law Office, Puerto Rico se está vendiendo poquito a poco. Very much like FEMA's insane guidelines for providing aid to restore properties after Maria and all the disasters that have followed. Homes were abandoned as unsafe, vulture banks foreclosed, and many non-islanders brought it up. I think it got cut off, but anyway. So ahora, Dr. Pablo, la pregunta es, ¿cómo podemos continuar y reforzar y rescatar nuestra identidad cultural cuando los barrios están destruidos? Claro, definitivamente. Me parecen interesantes los comentarios que han realizado y quiero decir algo que me parece importante. La construcción social en Puerto Rico era básicamente, primero, en lugares, comunidades con identidades comunes. Y esos lugares con identidades comunes son los barrios, los caseríos y las parcelas. ¿Verdad? Es importante mencionar eso. Así era que estaba constituido el país. Y eso empezó a sustituirse por espacios de comunidades apáticas, que son las urbanizaciones, donde la gente no se conoce, donde la gente trabaja todo el día y llega y no ve al vecino a menos que pase un huracán, que se le vaya la luz, etc. Pues los barrios no, y los caseríos y las parcelas no eran así. ¿Por qué digo esto? Porque en la medida que tú destruyes esos espacios, estás alejando a las personas. Por lo tanto, ¿qué es lo que nos queda? Primero, sumar con las personas que tenemos la conciencia y empezar a crear proyectos educativos, empezar a crear proyectos de autogestión, empezar a tomar las personas esa cultura en sus manos para fortalecer a las demás personas que están en el país. Porque uno de los problemas que tenemos, ahí una persona mencionó que porque esto no se enseña desde los grados primarios. Pues es bien sencillo, porque tenemos un sistema colonial que no quiere que conozcamos esa información, porque en la medida que se conoce la información, pues se solidifica la identidad nacional. Y no es eso lo que se quiere. Aquí han habido proyectos educativos en el sistema que pueden ser funcionales, pero llega el otro partido y cambia todo porque entiende que eso lo está proponiendo el partido anterior que estuvo en el poder. Por lo tanto, no podemos depender primero de los partidos políticos, que son los que construyen al final del camino el currículo de enseñanza que llega a las escuelas. Eso no es una decisión que toma el maestro. El maestro puede quizás hacer algunos cambios, ¿verdad?, dentro de ese parámetro que le crea el sistema. Por lo tanto, el problema es del currículo privado y público. Y
ante la realidad que estamos viviendo en el país, pues entonces tenemos que nosotros crear espacios de educación y de autogestión donde enseñemos los elementos culturales del país, que son los que van a reforzar nuestra identidad y van a lograr que ante el asedio y la destrucción, tal y como mencionaron, el país se está vendiendo poco a poco, sin que nos demos cuenta. Se hacen leyes que protegen más a la persona extranjera que al mismo ciudadano puertorriqueño. Vemos que se le hace sumamente cuesta arriba a las personas en Puerto Rico montar sus negocios, que es la forma de subsistencia. Por lo tanto, tenemos que nosotros jugar estrategias que sean sumamente más creativas para mantener esa identidad en común, y la base es la educación y la autogestión. Sí, eso es así. So, algunos comentarios más. Important conversation. Thank you, friend Tatu. Love you. Gracias. Colonization, gentrification, eminent domain, doctrine of discovery, all a terrible scourge to our indigenous community. Marta writes, I heard about this. I also see the remodeled homes on Zillow, some with prices I doubt that everyday Puerto Ricans can afford. And that goes for everyday East Austinites can't afford them either. I can think of plenty of people, including close family members of mine, who have had to leave Austin because they can no longer afford to buy a house. So it's very sad. Arcelor, thank you for your participation. Exactamente, responsabilidad de nosotros proteger los derechos de la isla, comprar terrenos y preservarlos. Y no depender en los partidos. Claro. Sakina, Rue, I wanted to mention something. Uh-huh. I wanted to mention something quickly. Yes. When tourists visit a city, they usually want to see the historical part of it, right? Like when you go to San Francisco, you want to see Chinatown and see all the old Chinese restaurants and Chinese people. And when you go to Albuquerque, Albuquerque, you want to go to Old Town and see how it was hundreds of years ago. And there's still Native American and Mexican vendors and restaurants and etc. So when people come to Austin, our neighborhood is gone in West downtown, and now it's gone in Central East. So people come here and there's no place to visit the old Mexican neighborhood. We've been, vanished. Exactly. And I'll say that, at least from the perspective of the Puerto Rican Cultural Center, we're now 25 years old. And every time we create a program here or something new, I go back to my childhood. And I remember the way it was growing up, of what it meant to live in a Puerto Rican neighborhood. Yeah. And, we don't have that, those close, lovey, close-knit community members anymore in our old neighborhood, in our own neighborhood where we live today. And so the answer to the question of how do you create and reinforce and preserve cultural identity is what we're doing at the Puerto Rican Cultural Center. We're creating extended family. Our members are multi-generation, right? We have people who are performing artists, and they're bringing up their children in our center, and the kids are learning about traditions and dance and history and culture. And we have elders who remind us about how it was back in the day. Right. And so, that's one example of, we don't have a community here as Puerto Ricans, but at least we have our center that we can create and bond and become this extended family. So, all right, I've got, so let me encourage people who are on the chat, on the Facebook Live.
If you have any questions you would like to ask of our speakers, feel free to type them in. But in the meantime, I have one more question, at least. At the end of today's conversation, what message would you like people to walk away with from this conversation? Cuando terminamos esta conversación, ¿qué mensaje que tú quieres que la gente coge en su corazón y queda con ese mensaje después de esa conversación? So we'll start with Anita. Well, first of all, Dana, you're making me want to cry. Because to us, this is like cultural genocide, ethnic cleansing. But anyway, the message I would like to send out to people is that we know about the social issue. But of course, now there's the moral and ethic issue of the total disregard and disrespect of Blacks and Browns in this case. So, by those that have all the power and money. So that's what I want to say is just, yeah, that's it. I want to cry. Pablo, ¿qué quiere decir? Pues mira, el mensaje luego de ¿verdad? Tocar estos temas es que tenemos que seguir enfatizando en la creación de esa conciencia nacional. En el caso de Puerto Rico, el colonialismo ha hecho que se haya bombardeado el país, como pasó en Vieques, como pasó en Culebra, que se haya expropiado gente, mayormente en nuestras comunidades costeras, ¿verdad? Y vemos Piñones que han tratado por años de desplazar las personas de allí para construir hoteles y otros espacios que le van a generar ingresos a personas que no son de allí y que tienen recursos para hacer ciertas cosas. Las comunidades como Villa Sin Miedo y muchas otras que a través del tiempo han tenido que dar grandes luchas porque gobierno tras gobierno ha tratado de beneficiar a los que tienen dinero y han hecho que sea más doloroso el proceso de las comunidades menos aventajadas, haciendo, entre otras cosas, expropiaciones y pagándole unas cantidades que lo que hacían era buscar que las personas se volvieran a embrollar, como decimos en Puerto Rico, se volvieran a meter en deudas porque le daban un dinero que no le daba para comprar una casa tan siquiera. Y eso no pasaba en las urbanizaciones de dinero. Por lo tanto, tenemos que tener esa conciencia y ver cuál es nuestro rol en el proceso de identidad de nuestro país, que se transmite también a las comunidades que están en Estados Unidos, de latinos y puertorriqueños y los distintos grupos. Vemos cómo son los primeros que se desplazan, cómo son los que son asediados constantemente. Pues ante eso tenemos que unirnos, tenemos que crear una conciencia y tenemos que batallar contra el proceso que han tratado de inculcarnos, ¿verdad? Tratando de omitir la historia del país, tratando de separarnos para que no nos unamos en un bien común y peor aún, criminalizando a los que luchan. Yeah. Hemos criminalizado a las personas que luchan cuando son los que están defendiendo nuestros intereses. Por lo tanto, tenemos que adquirir esa conciencia y tenemos que dar la batalla, pero esa batalla la tenemos que dar juntos, juntas, todos y todas. Yeah. Amén. Pues, Arce Law Office, gracias por su participación. Ella dijo, like in New York City, el barrio Southern Boulevard, Loisaida is being gentrified, but we hold on to the centers, the museums. I'm seeing very little about us in the Smithsonian Latino Museum. How do we influence that so Puerto Rico has a true presence
not a flowering one that leaves out the struggles. So again, the question is, how do we influence so that Puerto Rico has a true presence, not a flowery one that leaves out the struggles? Pablo. Fíjate que en Estados Unidos, a través del tiempo, lo que han sido nuestras comunidades, se han jugado unas estrategias muy interesantes para desplazar las personas. Ha habido una inflación económica. ¿Y cómo se logra? Yo vengo y compro y luego le triplico el precio a ese espacio. ¿Y a quién luego va a tener acceso de lograr adquirir el espacio? Pues las personas adineradas, no las comunidades pobres, no son las personas negras, no son los latinos. Y eso está pasando en Nueva York, eso está pasando en Washington, eso está pasando en Florida, eso está pasando incluso en lugares en Puerto Rico. Vieques, ya la mitad de Vieques está dominada por personas de Estados Unidos y han encarecido los servicios y han aumentado los precios. Así que ciertamente el problema que tenemos es un problema que tenemos que atender, mirar y atacar desde todos nuestros frentes, pero es de una manera urgente. No podemos dejar. Y yo creo que lo peor que puede pasar es que si nosotros estamos en una zona de comodidad, no nos tiremos a la calle y no hagamos lo que tenemos que hacer, porque al final es hoy por ti, mañana por mí. Hoy no saliste a luchar, mañana nos va a afectar y entonces ya no vamos a tener nada que hacer. Eso es así. So we could reword the question and present it to Anita as well. You know, how do we influence so that East Austin, or the people who once lived in East Austin, have a true presence and not a flowery one that leaves out the struggles? Well, that's why we're hoping that the old Palm School will turn into like a Mexican museum and archives, and people will be educated and they'll see how vibrant the culture was here in Central East Austin. And we'll have hopefully documentaries. We're trying to encourage documentaries to be made about our part of East Austin, because there's very, very little. I've read many articles about racism and gentrification, but they only cover Mexican, African Americans. And I just, that's why I want to focus on our neighborhood to hopefully catch up. So documentaries and just more information to be put out, would help a lot. Could you briefly talk about the Palm School for people who don't know what that was? Oh yeah, I'm sorry. I keep talking about Palm School. Well, I went there in the 50s and 60s. Back then, it was like 95% Mexican American, and the county is using the building right now, and some of us have been trying to tell City Hall, the Austin City Council, to please preserve it for us. I mean, that's the least they can do, because they've torn down our neighborhood and pushed us out. So at least let's have that one building for ourselves to show our culture and the history of East Austin. So, and we're going to really encourage people to go there, so they'll find out, like, wow, this is what it was like. Sometimes I feel like walking up and down Rainey Street, which is, like I said, 100% gentrified with condos and nightclubs. And, that's where I grew up. It was a dirt road, no street lights, or it wasn't paved. And I'm sure the city started planning to take it over, because in the late 1940s, they tore down several houses on Rainey Street next to the river. So they were already thinking of taking it over. So sometimes I feel like walking up and down Rainey Street with a sign saying, we used to live here. This used to be Mexican American,
you know, because most of them are there to drink and have a good time and not think about the past, the racist past of Austin. So thank you. Yeah, one of our, two of our most active participants offered some ideas. Marta dice que el video Apagón del Bad Bunny incluye un documental muy interesante de ese tópico en Puerto Rico. Más artistas deben unirse al coro. And Arce Law dijo, exacto, sacan los pobres diciendo que los apartamentos son peligrosos y se convierten con permiso de construcción de la ciudad a gran condos. Se tiene que imponer restricciones y pedir que con los permisos de construcción se prometa construir low income housing con cada luxury high riser. City councils must be reminded of their responsibilities to the less privileged. The less privileged must be organized and advocated for. So, gracias por esos gran palabras sabio. So antes que nos vamos, yo quería hacer una ronda más. Podemos hablar de este tema por muchas horas y muchas semanas, porque es bien interesante y bien importante. ¿Qué últimas palabras quiere compartir con el público de este tema, Anita? Well, for many years, we've been, you know, begging city council and city officials to make affordable housing for the long-term, low-income people. So that's been our goal, is affordable housing, especially in Central East Austin and their old neighborhoods, so they can at least feel a little connection to the old days. So yeah, affordable housing. Thank you. ¿Qué última palabra, Pablo? Yo creo que esto nos demuestra que tenemos que destacar la solidaridad, tenemos que conocer más nuestra historia, tenemos que empezar a unirnos. Yo creo que es importante que nos demos cuenta que como aquí en Puerto Rico, después de María, se decía que María destapó la pobreza, y no, la pobreza estaba ahí. Lo que pasa es que muchas veces no la queríamos ver y se tapaba. Y ahora tenemos que darnos cuenta de que ante todo lo que va a hacer que salgamos a flote es que seamos un pueblo unido, que tengamos estas conversaciones para darnos cuenta de que es importante reforzar la educación, auspiciar y promover los proyectos de autogestión que están especialmente destacando elementos culturales que en la medida que no se enseñen se pierden. Así que yo creo que tenemos que crear una conciencia y darnos cuenta que para nosotros destacar nuestra identidad cultural tenemos que estar unidos y tenemos que estar unidas. Eso es así. Well, thank you guys so much for this conversation. Gracias por esta conversación fantástico. Y como yo dijo, vamos a tener una obra musical. For 20 years, the Puerto Rican Cultural Center has created an original play based in oral history, based in documented history, exactly these kind of stories. Like I said, the young generation, they're out there celebrating bomba and dancing bomba, the bomba cangrejo Loíza, and you know, and we didn't even know this history of what happened to San Mateo de Cangrejos. So important that the kind of plays that we write bring these histories to light in a way that's easy to remember. Because if you read a boring history book, it's going to be hard to remember the details. But if you see a play, it's like the story, you know, you remember. And our story also includes some history about the displacement of the small family coffee farmers in Las Montañas and the way they also throughout history have gotten displaced. So this is a topic that we haven't even talked about in this
in this conversation, but our play also includes some history about the small coffee farmers from Las Montañas. So I hope that everyone has enjoyed it. Arce Law says it's been a pleasure to be among such passionate and compassionate people. Gracias, Palante. And Fran Tatu says, wonderful panelists, so knowledgeable. Thank you again. Hope to be in town for the play. I count on it, Fran. Thank you so much. So the tickets went on sale today. So come, please support original community theater by passionate Puerto Ricans and others who are joining us to tell the history of our ancestors. So, Tequila Iru from the Puerto Rican Cultural Center. Love you all. Peace. Gracias, Tequila. Thank you, David, our quiet technical administrator in the fourth window who made this all possible to get us out on Facebook Live. Thank you, David. Thank you, David. Thank you. Thank you, David. Thank you, David. Bye. Bye. And we'll share all of the links in the chat for the play, and also this conversation, the link will persist, so you can share it to all your friends who were out and about tonight and didn't get to see it. Okay, thank you. Bye, David. Gracias. Disconnect us now. Bye. Mucho éxito en la actividad de diciembre. Gracias.